ஹெட்ஃபோன் வேண்டாமா? சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா சார்? சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா? பண்ணிடலாம் சார், பண்ணிடலாம். Can we start sir? Yes. கேக்குதா சார்? Sir, am I audible to you? Yes. Am I audible to you, sir? Yes, sir. Am I audible to you? Yes. நான் பேசுறது கேக்குதா? Am I audible? Good morning, students. On behalf of Karpagam Institute of Technology, I welcome you all for this special session on human values. Today, we are living in a global world, so we are getting a lot of opportunities from many parts of the world. So we are the modern engineers and modern engineering students have given high importance in becoming good engineers and resourceful engineers. They have dreams to build the entire world, and they want to become a very master in the engineering field. But somehow or other, a kind of a rat race is established in this. We lose our values somehow in the journey. That is why AICT has made it a point that all institutions have to have programs on human values. Hence, we have established a cell by name Universal Human Value Cell in our college, and this cell is coordinated by Professor Anita. And through this cell, we are conducting so many activities in our institution. So, as a part of one of the activities by Human Value Cell, we have made it a point to conduct at least 3 programs during the first 15 days and during the induction day program of the first year BE and BTech. So this is the first session. This session is addressed by Dr. S. Deenadayalan. He is a head of the department in Department of Economics, and he is also head Center for Research of Madura College, Madurai, and sir is a syndicate member of Madurai Kamaraj University. I think whether I am
fit to introduce him to you because he is a unique academician in the state, and he is known for his wide research. He has taken a lot of projects, and uh, he has got a very good commendable research, and he is also a good academician, and he holds more than 2 decades of experience in the field of teaching, and he he has served as a resource person in various places, and his lectures and his contribution, how how he has given an uncompromisable contribution in the field of academics. So with this brief introduction, now I hand over the session to sir. Sir, you can start your session, sir. சார் நான் பேசுறது கேக்குதா? சார் நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹலோ 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 Sir, audible, sir. Audible. Okay, thank you. Audible, sir, you are audible. Okay. Respected friend Krishnaraj sir and the authorities of Karpam Institute of Technology, Coimbatore, my dear student friends and budding engineers, very good morning to all of you. I am really happy to associate myself with Karpam Institute of Technology at the first time. My name has been referred by Dr. Sendilnathan of Bharatdasan University for this talk. At this juncture, I would like to thank him for making me to present my views on human values and education technology. Today, education is a vital part of human being. Human beings are supposed to learn through education, maybe formal education or informal education. But I am asked to speak about human values and how education helps to maintain human values among the students community as well as the general public. Values are very important for our life. I just divide my speech into 3 parts. What is education? And what are the 10 commandments in our life? What are the qualities which we need today to become a good citizen of the country? And this is my presentation. And before going to discuss about the 10 commandments or the 10 important values which we must possess, what is education? What is the purpose of education? According to Swami Vivekananda, education is the manifestation of the perfection which is already in man. Everything is within you, and you can extract whatever you want. You can achieve whatever you want. The thing is that you must concentrate and achieve your goals. This is what Swami Vivekananda pointed out regarding education. But generally speaking, what is education? Which we mean that education is meant for information.
Education is meant for employment. Education is meant for empowerment. Education is meant for enlightenment. Education is for livelihood. Education is for money. Education is for learning. Education is for discipline. Education is for wisdom. Education is for knowledge. And most of the students who wanted to pursue engineering education are aiming for placements. And whenever they wanted to be admitted in any one of the reputed colleges in Tamil Nadu or in India or in abroad, the first job of a student or a parent, mostly by parents, are very much interested to see the placement, number of placements took place in the particular institution. Therefore, the parents are very much aiming to put their children in a college where the placement opportunities are more. But no parent today, I can say no parent today, aiming to rear his wards or children to be a good citizen or a good son for a family, or a good brother for a brothers. So this is the peculiar situation which is prevailing in the country, that everybody wants placement, everybody wants employment, everybody wants to earn money, everybody wants to settle in their life. Without values, without discipline, I think there is no meaning in it. In Thirukural, Thiruvalluvar has given one important quote, one Thirukural, that is Karka Kasadara Karpavai Katrapin Nirka Adarku Taga. Whatever you have studied, and you must follow it. என்ன படிக்கிறோமோ அதை நம்ம கடைபிடிக்கணும். But what we have studied, we studied about sincerity, honesty, integrity, something like that, simplicity, flexibility, spirituality, productivity, modesty, morality, humanity. But we have not practiced nothing in our life. Then and there we try our level best to practice it in our life. This is not education. Education must provide you a holistic development of hand, heart and head. மனிதனுக்கு அன்பு, ஆற்றல், அறிவு, இது மூன்றையும் உருவாக்கக்கூடிய கல்விதான் அருமையான கல்வி. குலமும் ஒருவனே தேவனும் நன்றே நினைமின் நமனில்லை நானாமேன் சென்றே புகும் கதியில்லை நும் சித்தத்து நின்றே நிலை பெற நீர் நினைந்துய்மினேனே. This is the first part of the Sanskrit slogan clearly and categorically pointed out that Asadoma Sadgamaya, lead me from unreal to real. உண்மையில்லாத விஷயங்களிலிருந்து உண்மையான விஷயத்திற்கு என்னை எடுத்துச் செல் இறைவா. தமசோமா ஜோதிர்கமய, lead me from darkness to light. இருட்டிலிருந்து வெளிச்சத்திற்கு என்னை எடுத்துச் செல் இறைவா. மிருத்யோர்மா அமிர்தம் கமய, இறப்பிலிருந்து இரவா நிலைக்கு என்னை எடுத்துச் செல் இறைவா. These are the three sentences which gives you lot of meanings. நம்ம இன்னைக்கு வாழ்க்கையில எது உண்மை, what is true, what is false, we do not know.
What is good, what is bad, we do not know. எதெல்லாம் கெட்டதா இருக்கோ அதெல்லாம் நல்லதா தெரியுது, எதெல்லாம் பொய்யா இருக்கோ அது உண்மை மாதிரி தெரியுது. அப்ப the purpose of education is to identify what is true and what is false, what is good and what is bad. So education must help you to identify and classify what to do and what not to do. என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது, இதை சொல்றதுதான் education. But unfortunately, the people are always talking about, especially the engineering graduates are always talking about the packages, annual packages, and the salary. How much salary, how much is the package for per annum? 8 lakhs, 10 lakhs, 12 lakhs. But after 30 years, the engineer will be admitted in the hospital because he is not maintaining the good health, he is not maintaining a good habits, and therefore it's very difficult for them to lead after 40 years. So almost all engineers are facing a physical problem, a mental problem, which means a stress. But of course, they are earning so much of money. They are earning lakhs and lakhs of rupees, but they may not be able to live happily. What is the reason behind it? Because we are educating, but we are not imparting the values and how to lead life and how to succeed in our life, how to yearn and learn happiness and how to make happiness and how to be a person to be a peaceful. And these are the questions which has not been answered by education. But of course, values cannot be taught and it should be practiced. Values cannot be taught, it should be practiced. It is a duty of a teacher to practice the values in front of the students. It's a duty of the father to practice the values in front of their children. It is a duty of the politicians to practice values in front of the people of the country. So values cannot be taught and it should be practiced. Let me come to an important aspects in my speech, that there are 10 commandments which are exclusively needed for our life. I just put it in for 10 words, right from the 1-letter word to 10-letter word. I just finish it off. The first commandment is I is a 1-letter word which we have to avoid it. I, you might have seen this stanza which is written on the bus, town bus or public transport. நான் என்று சொன்னால் உதடுகள் ஒட்டாது, நாம் என்று சொன்னால் உதடுகள் ஒட்டும். நான், I is a 1-letter word which we have to avoid it. I is a dangerous word. Nobody can live independently in the world. We are dependent in nature. Whatever we do, whatever we say, if I am going to say something, it is said by somebody else. If I am going to do something, it has already done by somebody else. If I am going to deliver a lecture, it is because of my teachers. It is because of my parents. It is because of my friends. Because of the institution where I have studied. So I is a 1-letter word which you should not use it. You must avoid it. Wherever we go, we have to use only the we, not I. I am not responsible. If at all I am responsible, if at all I am responsible, this is because of my team, because of the people who have shouldered me, who have safeguarded me, who have educated me, who have reared me. So therefore, my dear student friends, my dear engineers, I is a 1-letter word. Please avoid it. Then we is a 2-letter word. We is a 2-letter word which we have to use it. Whatever I have done, this is because of the help extended by my family, my friends, my neighbors, my relatives, my institution, my country, and even the global countries. So we is a concept which wherever we go, we will have to use it.
And ego is a three-letter word. Ego is a three-letter word. The people will have ego. Everybody has ego, no doubt about it. There are three types of ego: child ego, adult ego, parent ego. Child ego, child wanted to get whatever he or she wants. Otherwise, he will not accept. Adult ego, I want to do something, but you are not permitting me. This is called adult ego. Parent ego, whatever the parent wanted to do through their children, and the children must cooperate. Otherwise, the parents will be very much angry. So there is a little difference for ego and love. So ego and love both are correlated words and correlated psychology. Both are the branches of the same tree, two branches of same tree. Just the difference is love always wanted to say sorry and ego always wanted to hear sorry. அன்பு என்பது எப்பொழுதுமே மன்னிப்பு கேட்க தயாராக இருக்கும். ஈகோ என்பது மன்னிப்பை கேட்பதற்கு தயாராக இருக்கும். Love always wanted to say sorry. Ego always wanted to hear sorry. So ego is a three-letter word. You have to kill it. You may thought that you are a highly educated person. You may be a good engineer. You may be a good scientist. You may be a good doctor. You may be a good politician. But you should not permit your mind and heart to give a room for ego. If at all, if you are going to give a room for ego in your mind, you will not develop. And your development will be curtailed. And you cannot go further. And you cannot go beyond the expectation. So, my dear engineers, please say goodbye to ego. And ego is a three-letter word, which we will have to kill it. Then love is a four-letter word. அன்பிற்கு உண்டோ அடைக்கும் தாள் அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது. Love is a four-letter word, which we have to evaluate. How we can value it? Love others, like others. You have to love others. At the same time, you must like others. If at all, if you are not interested to love, and you must at least like. So love is a four-letter word. It's a mutual love, mutual respect, mutual trust, mutual love. It should not be one-way traffic. It should be two-way traffic. Mutual love, mutual respect. You must respect your friend and your friend must equally respect you. That is called mutual love, mutual respect. And mutual trust. You must believe in your friend and your friend must also believe you. So trust is very, very essential for love. Without trust, love cannot love. You cannot make love. So love, we need trust, we need respect, and we need involvement, interest, passion, everything is there. So love is an essential one. Without love, world cannot function. அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது. There is no meaning at all without love. If your love is going to be meaningful, definitely your life will be meaningful. Otherwise, life will not be meaningful. Therefore, four-letter word is love. Love is a four-letter word which we will have to value it. Now I am coming to five-letter word, smile. Smile is a five-letter word. Smile will make you be a successful person. Wherever go, whenever you meet anybody, you just smile. That is the first important requisite for a human being. Smiling is one of the important human values, which we will have to keep it on your face. There is no need to wear ornaments. பொன்னகை வேண்டியதில்லை, புன்னகை இருந்தால் போதும். புன்னகை தான் வேணும். So smile is a five-letter word which we will have to keep it on your face wherever you go. And you must be a smiling person, a pleasing personality. And you must interact with the people with smiling face.
Then only you will be able to achieve anything in your life. So smile is a 5-letter word. You will have to keep it on your face. Rumor is a 6-letter word. Rumor is a 6-letter word. And you will have to ignore it. Somebody says something wrong about me, I should not bother about it. Just to ignore it. Rumor நம்மளை பத்தி தப்பு தப்பா சொல்லுவான். அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. Just to ignore it. Don't give much weightage to the rumor. Rumor will be always there. And somebody will talk you about very ill aspects of you, and which is not true. But in spite of it, it disturbs you. Therefore, you try your level best to ignore whatever the rumor is spread by others about you. ரூமர்ங்கிறது 6 எழுத்து வார்த்தை. அதை நீங்கள் தயவு செய்து இக்னோர் பண்ணிவிடுங்கள். Success is a 7-letter word. My dear engineers, success cannot be achieved overnight. Rome cannot be built overnight. You will have to work hard. You must dedicate yourself, devote yourself for the cause of your own task. Therefore, success cannot be purchased. Success cannot be purchased by anyone. Talent cannot be purchased. You will have to work again. Read again. And success will come to you if you are going to put your effort in a proper way. Therefore, success is a 7-letter word. You will have to achieve it. Success cannot be purchased. Success must be achieved. Success is a 7-letter word. You keep it in your mind that success can be attained only with your hard work. There is no substitute for your hard work. Success is not possible, but unless and otherwise, if you work hard. Working hard is the Taraka Mantra for success. Now that the success, we are always thinking about the bad elements of our life, that bribe is the one of the way to get the job. Recommendation is the one of the way to get the job. And we always forget about the hard work. There is no substitute for hard work. You please work hard and achieve and attain success in your life. The 8-letter word is jealousy. Jealousy is a 8-letter word. You just distance it. பொறாமை. முயலாமைக்கும் இயலாமைக்கும் பிறந்த ஒரு குழந்தைக்கு பெயர் தான் பொறாமை என்று சொல்லுவார்கள். முயலாமை. You are not taking any effort. You are not taking any interest, initiation. Similarly, இயலாமை. You are unable to do it. இது ரெண்டும் ஒரு மனிதனுக்கு உள்ள வரும்பொழுதுதான் அவனுக்கு என்ன ஏற்படுகிறது என்றால் பொறாமை ஏற்படுகிறது. சப்போஸ் எதிர் வீட்டுக்காரர் ஒரு கார் வாங்கிடுறாரு. அவர் கார் வாங்கினதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவர் கார் வாங்கினதை பத்தி நம்ம உண்மையிலே நல்ல மனிதனுக்குன்னா சந்தோஷப்படும். மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை பார்த்து நாமும் சந்தோஷப்படுவது என்பதுதான் மனித இயல்பாக இருக்க முடியும், இருக்க வேண்டும். மாறாக எதிர் வீட்டுக்காரர் கார் வாங்கினதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா, நம்ம பொறாமப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது. அப்ப நம்ம ஜெலஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் வரும். எல்லா மனிதர்களுக்கும் உள்ள இயல்பு பொறாமை என்பது. knowingly or unknowingly or directly or indirectly, jealous is in you. You must find out the jealous and distance it. அதை தள்ளி வச்சிடணும். அதை முழுக்க தள்ளி வச்சிடணும். முழுக்க தள்ளி வைக்கும்போது தான் எங்க வாழ்க்கை நமக்கு சிறப்பாக அமையும். Knowledge is a 9-letter word. Similarly, knowledge cannot be purchased. Talent cannot be purchased. Efficiency cannot be purchased. Wisdom cannot be purchased. Efficacy cannot be purchased. Energy cannot be purchased. Similarly, knowledge cannot be purchased. Knowledge is a 9-letter word. You will have to acquire it. கொஞ்சமா சேர்க்கணும். Knowledge cannot be acquired overnight. You will have to learn again. Learning is a lifelong exercise. Right from the first standard to up to the BE, you are learning. Even after employment, you are learning. So knowledge, there is no end. There is no limit.
and sky is the limit for your knowledge. Sky is the limit for your education. So try to gather knowledge, try to acquire knowledge, try to accumulate knowledge, and the knowledge must be used in a proper form. And it should be useful for the public. It should be useful for others. It should be useful for the country. It should be useful for the globe. And it should not spoil the life of biotic factors, namely man, animals, and plants. Whatever you have invented in the field of engineering, that should not be harmful to the biotic factors, namely man, animals, and plants. It should not disturb மனிதர்களை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது, உங்களுடைய டெக்னாலஜி விலங்குகளை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது, தாவரங்களை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. இது மூன்றுமே உயிருள்ள ஃபேக்டர்ஸ், உயிருள்ள காரணிகள். இந்த மூன்று காரணி தான் நம்ம படிக்கிறோம். இந்த மூன்று விஷயங்களை நன்றாக வைத்துக் கொண்டால் தான் இந்த உலகம் இயங்கும். இந்த உயிருள்ள ஜீவன்களை, மனிதர்களை, விலங்குகளை, தாவரங்களை நன்றாக வைப்பதற்கு உங்க இன்ஜினியரிங் பயன்படும். இப்ப knowledge should be put into a proper use and it should not be harmful to anybody else. You will have to minimize the pollution. You will have to minimize the mind pollution first and then environmental pollution. Mind இன்னைக்கு pollute ஆயிருச்சு. Everybody wants to earn money. Everybody wanted to earn and everybody is longing for money. Everybody is walking for money. Everybody is running for money. Everybody is roaming around money. Money is not everything. Money alone will not make you to be a satisfied person. Money is a part of our life. But today, everybody feels that money is full of life. We live for money. No. Once money was a servant to a master, but nowadays money become a master and master become a servant. Therefore, my dear engineers, you put your knowledge for the purpose of productive activity, not for the purpose of unproductive activities. Unproductive here we mean that don't invent the tools or equipments to destroy the three biotic factors, namely man, animals, and plants. Whatever you have invented, that is only for the sake of man and animals and plants. And you will have to protect them and you will have to safeguard them. Earth is for them and the engineers is for them. The duty of the engineers is to protect the human being, is to protect the animals, is to protect the plants. And your responsibility is to protect and safeguard all the three biotic factors. So that is your responsibility. And don't use your brain to destroy the globe. Don't use the brain for unproductive activities. Don't use your brain against human beings, against animals, against plants. Therefore, knowledge is very, very essential. And the knowledge must be a good knowledge and productive knowledge and useful knowledge. And it should be extended to the general public for their welfare and for their standard of living. The last word which I wanted to mention here is discipline. So I have given இதுவரைக்கும் 9 வார்த்தைகள் சொல்லியிருக்கேன். இந்த 9 வார்த்தைகளும் ஒவ்வொரு எழுத்தா கூட்டிக்கிட்டே சொல்லியிருக்கேன். I is a 1-letter word, V is a 2-letter word, ego is a 3-letter word, love is a 4-letter word, smile is a 5-letter word, rumor is a 6-letter word, success is a 7-letter word, jealousy is a 8-letter word, knowledge is a 9-letter word, and the last one is discipline is a 10-letter word. அதுதான் ஹியூமன் வேல்யூஸ். இந்த ஹியூமன் வேல்யூஸ்ங்கிறத ஒரே வார்த்தையில நம்ம சொல்லலாம். ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும். இஃப் எனிதிங் இஸ் மோர் தேன் யுவர் சோல், உயிரை விட உலகத்துல ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் ஒன்று இருக்குமானால் அது வேற எதுவுமே கிடையாது, ஒழுக்கம் மட்டும்தான் சொல்லி திருவள்ளுவர் சொல்றார். Human values. You must have a value. You must be moral. உனக்கு இரக்கம் இருக்கணும், அன்பு இருக்கணும், ஈகை இருக்கணும், பாசம் இருக்கணும், பந்தம் இருக்கணும், பிறருக்கு கொடுக்க உதவக்கூடிய மனம் இருக்கணும், மன்னிக்கக்கூடிய மனம் இருக்கணும்.
இதெல்லாம் இருந்தாதான் ஹியூமன் வேல்யூஸ். அதே மாதிரி யூ ஷுட் நாட் வயலேட் தி லா ஆஃப் லேண்ட். சட்டத்தை மீறக்கூடாது, சட்டத்தை மதிக்க வேண்டும், கெட்டவற்றை செய்யக்கூடாது, நல்லவற்றை செய்ய வேண்டும். வாழ்க்கை வாழ்வதே பிறருக்காக தானே. நமக்காக மட்டும் வாழ்வதற்கு பேர் வாழ்க்கையே கிடையாது. பிறருக்காக வாழ்வதுதான் வாழ்க்கை. நம்பிக்கை இருக்கணும்ல. Discipline is a 10-letter word. You will have to maintain it. I repeat the 10 commandments once again for your for the purpose of your memory. I is a 1-letter word. We will have to avoid it. V is a 2-letter word. We have to use it. Ego is a 3-letter word. You have to kill it. Love is a 4-letter word. We have to value it. Smile is a 5-letter word. You will have to keep it on your face. Rumor is a 6-letter word. You must ignore it. Success is a 7-letter word. You will have to achieve it. Jealousy is a 8-letter word. You will have to distance it. Knowledge is a 9-letter word. You will have to acquire it. Discipline is a 10-letter word. You will have to maintain it up to your death, up to your last breath. அது அழகா சொல்லுவாங்க. When money is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When you lost your character, you lost everything in your life. So you will have to maintain discipline until you leave the earth. So therefore, my dear engineers, it is very, very essential for all of you, and you will have to keep all those points and maintain human values in your daily works of your life. And now I am coming to 10 C's. These are the qualities which you need to improve your skill, knowledge, efficiency, of course, earning, finally. So these are all the words. And the word will start only with the letter C. இங்கிட்டு 10 வார்த்தைகள் சொன்னேன். இங்க 10 வார்த்தை, அந்த 10 வார்த்தையும் சிங்கிற ஒரு லெட்டர்ல ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தையை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன். அறிமுகம். கான்ஃபிடன்ஸ். யானையினுடைய பலம் எதிலே? தும்பிக்கையிலே. மனிதனோட பலம் எதிலே? நம்பிக்கையிலே. Everything is within you, according to Swami Vivekananda. You will have to extract from you. You can achieve anything in the world. Unless otherwise, you must know your ability, your talent, your potential. உங்களுக்கு உங்களுடைய திறமை தெரியாவிட்டால் நீங்கள் எதையுமே சாதிக்க முடியாது. அப்ப முதல்ல உங்களுக்கு தேவை நம்பிக்கை. You must believe in you. You must trust you. You must have a hope on you. And you must have a confidence on you. You must be sure about your talent. நம்பிக்கை என்பது உங்களுக்கு ரொம்ப தேவையானது. ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிற லெட்டர் வேர்டு வந்து கான்ஃபிடன்ஸ். நம்பர் 2, கேரக்டர். அசாசினேஷன் ஆஃப் கேரக்டர். நம்மளுடைய குணத்தை படுகொலை செய்வது. Don't compromise your character. And you must always keep your character up to your death. Character is very, very essential. You cannot earn your character within a second. And you have to live with the character from birth to death. Otherwise, you will not be recognized by the society. There are people who have been always contributing for the development of the country, are all recognized because of their character, not because of their wealth. பணக்காரங்க யாருமே வந்து இன்னைக்கு பேசப்படவே இல்லை. நல்ல குணங்களை, நல்ல விஷயங்களை, நல்ல விழுமியங்களை வைத்திருக்கக்கூடிய அத்தனை மனிதர்களும் இன்று வரை பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறார். வாழ்ந்தவர் கோடி, மறைந்தவர் கோடி, மக்களின் மனதில் நிற்பவர் யார்? ஒழுக்கமானவர்கள், நேர்மையானவர்கள், எளிமையானவர்கள், பிறருக்கு உதவக்கூடியவர்கள், அன்பானவர்கள், அவங்க மட்டும்தான் மக்கள் மத்தியில் நிற்பாங்க. கேரக்டர் இஸ் வெரி, வெரி எசென்சியல். Caliber is also equally essential. You are all engineers. Very recently, the former Anna University Vice Chancellor, Dr. Balagurusamy, I think he is residing at Coimbatore, that he has given a press meet in which he has categorized 4 types of institutions. Good institutions, நல்ல institution, sorry, very good institutions, good institutions, average institutions, and the institution which are not fit for studies.
4 வகையா பிரிச்சிருக்காரு. In Tamil Nadu, there are about 500 engineering colleges, out of which he has categorized 5 engineering colleges are good colleges. They're very good colleges. And remaining 5% engineering colleges, which means 25 colleges are very good colleges. Then he has categorized 25% of the colleges are coming under good colleges. Therefore, there are about 125 colleges are good colleges. Then another 30% of the colleges are considered to be average colleges. So altogether 150 plus 150 colleges or 300 colleges are fit for studies, and remaining 200 colleges which are not at all fit for studies. Which means when you want to improve caliber and you will have to study in good institutions. I think the Karpagam institution is one of the best institutions in the state that provides you a good education and making you to be a good engineers. In his comments, he has specified that in almost all engineering colleges are producing engineering graduates, not engineers. பொறியியல் பட்டதாரிகளை மட்டும்தான் நாங்கள் வெளியில் அனுப்புகிறோம், ஆனால் பொறியாளர்களை வெளியில் அனுப்பவில்லை கல்லூரிகளை விட்டு. அப்ப பொறியாளர்கள் என்பது ரொம்ப அவசியம். பொறியியல் பட்டதாரிகள் நமக்கு தேவையில்லை, உண்மையான பொறியாளர்கள் தான் தேவைப்படுகிறது. அப்ப caliber is very very essential. Caliber, you will have to develop your caliber, you will have to develop your knowledge, develop your intelligence, develop your wisdom, develop your inventional power, and in such a way definitely you will be a good person in the society. And you must, as an engineer, you must have a creativity. You must find something new. You must be a creator. You should not be a follower. You must be an inventor. People are needed so much of gadgets, and every time there is a change in gadgets, and you will have to change your gadgets because of your own intelligence, and you must have a creative tendency. The tendency to your creation, invention, and innovation is essential for an engineer. So you must be a creator, and you must be a courageous person. அடுத்த வார்த்தை courage. சார் கான்ஃபிடென்ஸுக்கும் கரேஜுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம்? கான்ஃபிடென்ஸுங்கிறது நம்பிக்கை, கரேஜுங்கிறது தைரியம். Everybody has confidence, but we cannot 100% assure that everybody has courage. Courage is a word which is in practice, and confidence is a word which we can call it as theory. நம்பிக்கை என்பது ஒரு தியரி, courage என்பது practical. So both confidence and courage are essential for an engineer to do something for the betterment of the society. So அஞ்சாவது C courage, ஆறாவது C வந்து communication. My dear student friends, and you are all aspired to become an engineer, and just now you have joined in Karpam Institute of Technology, and your ambition is to get the job either in India or abroad, and for which you need communication skill. Communication consists of 3 important elements, namely clarity in thoughts, clarity in speech, and clarity in action. Clear mind, and I must understand what to talk and what not to talk, and what I am going to deliver for the students of Karpam Institute of Technology for the freshers meet. And since this is the first day, I must impart and educate you in such a way to be a good citizen of the country, good son for the family. So human values are absolutely essential for each and every person. Money alone cannot do anything, and money is of course needed for survival, but for survival we need to be a disciplined person, we need to be a good person, we need to be a sympathized person, we need to be an empathized person, and we must be ready to help others. We must be a patriotic person, and we must always think about the nation.
and nation is always first. So communication, you must have a clear mind, clear thought. If you have a clear thought, definitely you will be able to speak well. So clarity in thoughts, clarity in speech, and whatever you speak, you must follow your speech. So I should not speak theoretically. Whatever I am going to talk to you, and I must follow it, because this is essential for a human being. Otherwise, people will question you. People will ask you, "Are you right? If you are not right, why do you want to tell us?" Therefore, my dear gentlemen, my dear engineers, that you must have a communication skill. And the communication skill must possess clarity in thoughts, clarity in speech, and clarity in action. Then commitment. You are committed to be an engineer, and your engineering profession must be used for the productive activities, for the welfare activities of the human being, and in no way it should not be harmful to the society. And you are born for the society, you are born for the country, you are born for the world, and your invention and your innovation must help the people to carry forward and to maintain the good standard of living. Therefore, commitment to be to a profession as an engineer is very, very essential for all of you. So therefore, you should have a tendency of commitment, and you should be a you should have a clarity in your thoughts and your vision and your mission and your ambition. You must have some clarity. What you want to become is very essential for an engineer. Even in the first year, you must decide whether you want to become an engineer, or you want to become you want to become an IAS officer, or you want to become a or officer in a government sector, or you want to be an entrepreneur. In such a way, you will have to decide your vision, mission, and ambition in your life. Therefore, clarity is essential for an engineer, and you must be a consistent person also. Suppose if you are trying to invent something, if you are miserably failed, you don't lose your confidence and courage. You try again to achieve your goal until you reach. So consistency is very essential, and you must also look at the victory and failure equally. வெற்றியையும் தோல்வியையும் சமமா பாவிக்கக்கூடிய மனம் பொறியாளர்களுக்கு கட்டாயம் வேண்டும். நீங்க ஒரு வெஞ்சர் எடுத்திருப்பீங்க, அந்த வெஞ்சர்ல யூ மே ஃபெயில், பட் டோன்ட் லூஸ் யுவர் ஹார்ட், டோன்ட் லூஸ் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ், டோன்ட் லூஸ் யுவர் கரேஜ், and you try your level best to achieve the goal again, and for which you will have to dedicate and devote yourself. Therefore, consistency is a very essential character for an engineer, and change is also equally essential. And you must have adaptability, and you must change yourself without compromising your principles according to the expectation of the industry, according to the expectation of the society. சமூகம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயத்திற்கும் அதே நேரத்தில் வேலை பார்க்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயத்திற்கும் நீங்கள் ஈடு கொடுத்து போக வேண்டும். உங்களுடைய கொள்கைகளை கோட்பாடுகள் மாறாமல். ஸோ அதுதான் அங்கே ரொம்ப வித்தவுட் காம்ப்ரமைசிங் ஒரு பிரின்சிபல்ஸ், without compromising your values, you will have to live up to the expectation of the society and up to the expectation of the industry. So these are the 10 important C's, are the words which you must always remember in your lifetime, that these are the essential skills which you need as an engineer, right from the confidence to change. 1, confidence, character, caliber, creativity, courage, communication, commitment, clarity, consistency, and change. These are all not words, these are all actions. And you will have to keep it keep it with you, and try to follow all these words in practice. Definitely you will be able to achieve something. My dear gentlemen, smile increases the face value, love increases the heart value, pleasure increases the mind value, and prayer always increases the life value. You must have a faith in God, belief in God, trust in God. Whatever you do it in the name of God. Definitely you will achieve something. You must have confidence while you are admitted in the college,
and you must always respect your parents, you must always respect your teachers, and you must always respect the God. It is a responsibility of the student to respect father, mother, father, guru, and the God. So all the four persons must be respected. And if you are going to respect all the four persons, definitely your life will be meaningful and life will be fruitful. No doubt about it. Have a confidence on you. வெறும் கைகள் என்பது மூடத்தனம், விரல்கள் 10 மூலதனம். வெறும் கைகள் என்று நினைக்காதீர்கள். உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய 10 விரல்களையும் மூலதனம் என்று நினைத்து பாருங்கள். விழுவது என்பது எழுவதற்காகவே. தென்னங்கீற்றினுடைய வீழ்ச்சி தென்னை மரத்தினுடைய வளர்ச்சி. மூச்சு விடுபவனெல்லாம் மனிதன் அல்ல, முயற்சி செய்பவனே மனிதன். பட்டை உரித்தால் தான் மரம், சட்டை உரித்தால் தான் பாம்பு, படித்தால் தான் மனிதன். முதலில் வீண் முயற்சி என்று சொல்பவர்கள் வெற்றி அடைந்த பின் விடாமுயற்சி என்று கூறுவார்கள். படியுங்கள், படியுங்கள், உழையுங்கள், உழையுங்கள், உழையுங்கள். உழைப்பது ஒன்றே உங்களை உயர்த்தும். உழைப்பு என்பதுதான் வாழ்க்கையிலே மிகவும் நம்பிக்கையான ஒரு விஷயம். நம்பிக்கை என்பது மறக்காமல் சிரிப்பவனை நம்பிக்கையாளன் என்று அழைக்கின்றோம். அவநம்பிக்கை என்று எதை சொல்லுகின்றோம் என்றால், சிரிக்காமல் மறப்பவர்களை அவநம்பிக்கையாளர்கள் என்று சொல்கிறோம். You must know where to sit, where to cut, where to quit. You must have a strategy in your life. Where to sit, எங்கே நீங்கள் அமர வேண்டும். Where to cut, எங்கிருந்து நீங்கள் விடைபெற வேண்டும். Where to quit, எங்கிருந்து வெளியேற வேண்டும். இது எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவை. வாழ்க்கைக்கு பொருள் வேண்டும், பணம் அவசியம்தான் வாழ்க்கைக்கு. ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கை வாழ்வதிலும் பொருள் வேண்டும். வாழ்க்கைக்கு பொருள் வேண்டும், வாழ்வதிலும் பொருள் வேண்டும் என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Positive values can be inculcated. Negative values can be eliminated and eradicated and removed. 10 பார்வை இருக்கும், 20 ஏற்றம் இருக்கும், 30 முறுக்கு இருக்கும், 40 நழுவல் இருக்கும், 50 அசதி இருக்கும், 60 ஆட்டம் இருக்கும், 70 ஏக்கம் இருக்கும், 80 தூக்கம் இருக்கும். இதுதான் வாழ்க்கையினுடைய விஷயம். ஒரு 8 வளர்க்காத பிள்ளையும், 2 8 கற்காத கல்வியும், 3 8 முடியாத திருமணமும், 4 8 பெறாத பிள்ளையும், 5 8 சேர்க்காத செல்வமும், 6 8 தேடாத புகழும், 7 8 சுற்றாத தேசமும், 8 8 கிடைக்காத நிம்மதியும். வாழ்வு இல்லை. வாழ்க்கை என்பது வாழ்வதற்குத்தான். ஒரு முறைதான் பிறக்கப் போகிறோம், ஒரு முறைதான் இறக்கப் போகிறோம். அதற்குள் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம், என்ன செய்ய போகிறோம், என்ன செய்துள்ளோம் என்பதை ஒவ்வொரு மாணவனும் நம்மளுடைய மனதிலே கேள்வியாக எழுப்ப வேண்டும். நீங்கள் பிறந்தது உன்னுடைய தாய் தந்தையை பார்ப்பதற்காக மட்டுமல்ல, இந்த தேசத்தை பார்ப்பதற்காக. இந்த தேசத்துக்கு உன்னால் முடிந்த விஷயங்களை செய்து கொடுங்கள். நீங்கள் வாழ்வது எல்லாமே உங்களுடைய பிறருக்காக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். பிறருக்காக என்று சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய குடும்பத்தாரையும் சேர்த்துத்தான் சொல்கிறேன். தாயை மதியுங்கள், தந்தையை நேசியுங்கள், அன்பை கொடுங்கள், குருவை மதித்து பழகுங்கள், தெய்வத்தை நினைத்து ஒரு காரியத்தை செய்யுங்கள். தவறான வழிகளில் ஒருபொழுதும் ஈடுபடாதீர்கள். மன்னிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள், மறக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள், மதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். 3 விஷயத்தை சொல்லிருக்கேன். மன்னிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள், மறக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள், கெட்டவற்றை மறக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள், தவறு செய்தவர்களை மன்னிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள், நல்லவர்களை மதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். மாண்புடன் கண்டிப்பாக வாழ்வீர்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கை என்பது சிறப்பாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு சின்ன செய்தியை சொல்லிவிட்டு என்னுடைய சொற்பொழிவை நிறைவு செய்கிறேன். ஹாவ் அ மெத்தட் ஃபார் எவ்ரிதிங். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு முறை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஹாவ் எவ்ரிதிங் இன் இட்ஸ் மெத்தட். அந்த முறையிலேயே அதை செய்யுங்கள். ஹாவ் அ பிளேஸ் ஃபார் எவ்ரிதிங். ஹாவ் எவ்ரிதிங் இன் இட்ஸ் பிளேஸ். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு இடம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அந்த இடத்திலேயே அதை செய்யுங்கள். ஹாவ் அ டைம் ஃபார் எவ்ரிதிங். ஹாவ் எவ்ரிதிங் இன் இட்ஸ் டைம். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நேரம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அந்த நேரத்திலேயே அதை செய்யுங்கள். நேரம் என்று நான் எதை சொல்கிறேன் என்றால், இதுதான் படிக்கிறதுக்கான நேரம். இந்த நேரத்துல தான் நீங்க படிக்கணும். This is a time to, எல்லாத்துக்கும் ஒரு நேரம் இருக்கு. There is a time to eat, time to walk, time to sleep, time to play, time to get married, time to get employment, time to earn money, time to take rest. ஸோ எல்லாவற்றிற்கும் நேரம் இருக்கிறது. அந்த நேரத்தில் அந்தந்த நேரத்திலே அந்தந்த விஷயங்களை செய்யுங்கள். அது உங்களுடைய வாழ்வு சிறப்பாக அமைவதற்கு மிகப்பெரிய வசதியை ஏற்படுத்துகிறது. சன் நெவர் ஃபெயில்ஸ் டு ரைஸ். சூரியன் ஒரு பொழுதும் உதிக்க தவறுவதில்லை. ஸ்டார் நெவர் ஃபெயில்ஸ் டு ஷைன்.
நட்சத்திரங்கள் ஒருபோதும் மிளிர்வதற்கு தயங்குவதில்லை. எர்த் நெவர் ஃபெயில்ஸ் டு ரொட்டேட். பூமி ஒருபொழுதும் சுற்றுவதற்கு பயந்ததில்லை. டெத் நெவர் ஃபெயில்ஸ் டு மீட். இறப்பு உங்களுக்காக காத்திருப்பதில்லை, அது வரும்போது கட்டாயம் வந்துவிடும். இவையெல்லாம் இயற்கையினுடைய நியதி. மாணவர்களே, இளைஞர்களே, பொறியாளர்களே, முயற்சி செய்யுங்கள். இயற்கை தன்னுடைய வேலைகளை சரிவர செய்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் மனிதர்கள், நீங்கள் உங்களுடைய வேலையை சரிவர செய்யுங்கள். இயற்கையை எதிர்த்து ஒருபொழுதும் வாழாதீர்கள். இயற்கையோடு இணைந்து வாழுங்கள். இயற்கையோடு இணைந்து வாழுங்கள். இயற்கையை முடிந்தவரை காப்பாற்றுங்கள். இயற்கை உங்களை காப்பாற்றும். Where there is a will, there is a way. Where there is a way, there is a light. Where there is a light, there is a life. Where there is life, there is hard work. Where there is hard work, there is success. Where there is success, there is happiness. Where there is happiness, there will be blessings from the God. மாணவர்களே, பொறியாளர்களே, உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கு. நாங்கள் படிக்கும்போது இல்லாத அற்புதமான நல்ல விஷயங்களும் உங்கள் கைகளில் இருக்கிறது. கெட்ட விஷயங்களும் உங்கள் கையில் இருக்கு. எல்லாமே உங்க கையில தான் இருக்கு. கையில இருக்குன்னு நான் சொல்றது வேற ஒன்றும் கிடையாது. உங்க கையில இருக்கிறது இப்ப செல்போன். இந்த செல்போனை நல்ல வழியிலையும் பயன்படுத்தலாம், கெட்ட வழியிலையும் பயன்படுத்தலாம். செல்போன் உங்களுடைய நேரத்தை குடித்து விடும், உங்களுடைய வாழ்க்கையை கெடுத்து விடும். செல்போனை தேவைக்கு மட்டுமே பயன்படுத்துங்கள், படிப்பிற்காக மட்டுமே பயன்படுத்துங்கள். கேம்ஸ் விளையாண்டு உங்க வாழ்க்கையை அழித்துக் கொள்ளாதீர்கள். நீங்கள் பொறியாளர்கள், உங்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜி ரொம்ப நல்லாவே வரும். டெக்னாலஜி உங்களை வெல்லவும் வைக்கும், கொல்லவும் வைக்கும். வெல்லக்கூடியதும் டெக்னாலஜி தான், கொல்லக்கூடியதும் டெக்னாலஜி தான். அதனால நீங்க டெக்னாலஜியை நல்ல வழியில பயன்படுத்துங்க. அந்த நல்ல வழியில பயன்படுத்துவதற்கு உங்களுக்கு நல்ல விழுமியங்கள், நல்ல ஒழுக்கங்கள், நல்ல பண்புகள், நம்முடைய கலாச்சார பாரம்பரியங்களை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள். தாய் சொல்வதை கேளுங்கள், தந்தை சொல்வதை கேளுங்கள். தாயிற் சிறந்த கோயிலும் இல்லை, தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை என்று கூறுவார்கள். அவர்கள் ஒருவர் தான் தன்னலம் இல்லாம உங்களுக்கு சொல்லித்தரணும். நாங்க வாத்தியாரர் கூட சம்பளம் வாங்கிட்டு சொல்லித்தரோம். இந்த 3 பேரையும் சரியா நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான், சரியா மதிச்சீங்கன்னா தான், இவங்களுடைய சொற்களை கேட்டீங்கன்னா தான் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பெரிய சிறப்புக்கு வர முடியும். அந்த சிறப்புக்கு வருவது என்பது உங்கள் கையில் தான் இருக்கிறது. தீதும் நன்றும் பிறதரவாரா என்று சொல்லுவார்கள். சென்று கொண்டிருப்பவன் காலத்தை வென்று கொண்டிருக்கின்றான், நின்று கொண்டிருப்பவன் காலத்தை தின்று கொண்டிருக்கின்றான். நீங்கள் சென்று கொண்டே இருங்கள், வென்று கொண்டே இருப்பீர்கள். நீங்கள் நின்று கொண்டு இருந்தீர்கள் ஆனால் கட்டாயம் உங்களால் வெல்ல முடியாது என்பதை ஆணித்தரமாக என்னால் கூற முடியும். வாழ்க்கையில் தோற்றுக்கொண்டே இருந்தால் வாழ தெரியவில்லை என்ற அர்த்தம். தோற்கவில்லை என்றால் வாழவே இல்லை என்றார். தோல்வி இதயத்திற்கு போகக்கூடாது, வெற்றி தலைக்கு போகக்கூடாது. We need strength while doing the possible. We need faith while doing the impossible. சாத்தியமானவற்றை செய்வதற்கு நமக்கு பலம் இருந்தால் போதும். சாத்தியம் இல்லாதவற்றை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினால் அதற்கு நமக்கு நம்பிக்கை வேண்டும். நம்பிக்கையோடு வாழுங்கள். Arise, awake, stop not till the goal is reached. Till your goal is reached, till the institution, Karpam Institute of Technology goal is reached, till your family goal is reached, till the nation goal is reached. Wish all the first year fresh entrant graduates very successful in their life. Keep your health, keep your faith, keep your studies well, and wish you all the best. Thank you very much for the opportunity given to me by the Karpam Institute of Technology in general, and very specifically Professor Krishna Raj, who happened to be a liaison between myself and the institution, and I personally thank him for the opportunity given to me. If at all, if any student wanted to ask any questions regarding human values or anything related to education or educational issues or the problems of a human being, I am prepared to answer now. Thank you very much for the opportunity. Thank you, one and all.
Sir, Krishnaraj sir. Hello. Thank you, sir. Thank you for your valuable session. And your session has provided great insights in the field of education and the field of human values as such. Like this program, when we started, we had certain aims and certain goals that we wanted to inculcate values in our students. That is the very reason that we have initiated. So now I feel that the purpose is fulfilled through your session. So we thank you, sir, and thank you for your readiness to answer all the questions of our students. We will try to collect it and mail you, and maybe if it is possible, you can answer, sir. Thank you, sir. Thank you very much for your session. And your session was very thought-provoking in a way that you have made the students to understand what is needed and what is not needed in life. Life is a mixture of everything. We have everything available in our life. It is our wisdom to choose what is needed and what is not needed. So you have shed so much of light upon the aspect that how to choose what is needed and what not to choose. So thank you, sir. Thank you very much for your speech. Students, kindly stay connected with us in the same link. One more session, a short session follows you. Thank you. Thank you, sir. Okay, good morning, students. So this is a announcement about a contest. Okay, so it's a Diwali contest. So it's an announcement about that contest. Okay, so I am sharing on screen now. Image visible agama. E-card design. Okay. So e-card design contest. Okay. So enna abdina, so this is exclusively for first year students. So you can create a poster design for this Diwali. Okay, to wish this Diwali. So நீங்க ஒரு போஸ்டர் டிசைன் பண்ணி அந்த போஸ்டரை வந்து நீங்க சென்ட் பண்ணணும். நீங்க அதை எப்படி சென்ட் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் தான் நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஸோ தீபாவளி விஷ் பண்ற மாதிரி நீங்க ஒரு போஸ்டர் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த போஸ்டரை நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணும்போது சில சர்டன் ரூல்ஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி இதை சப்மிட் பண்ணும்போது சில ரூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ரூல்ஸை பத்தி மட்டும்தான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஸோ நீங்க இருக்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இந்த போஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா வரும். ஓகேவா? ஸோ இதுல இருக்க டீடைல்ஸ் எல்லாமே நீங்க எடுத்துக்கலாம். இல்ல இப்பயே வேணும்னாலும் நீங்க ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துக்கலாம், இல்ல ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, சரி. ஸோ நம்மளோட தீம் வந்து ஸோ த பெஸ்ட் தீபாவளி விஷ். ஓகே, கலர்ஃபுல்லான ஒரு தீபாவளி விஷா நீங்க ஒரு கார்டு வந்து ரெடி பண்ணணும். யூ கேன் யூஸ் எனி டூல்ஸ். நீ என்ன டூல்ஸ் வேணா, மொபைல்ல இல்ல சிஸ்டம்ல என்ன சாஃப்ட்வேர் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் தட். ஃபைனலி வி வாண்ட் ஒன் JPEG ஆர் PNG ஃபைல். ஓகே, ஒரு இமேஜ் ஃபைலா கடைசியா வேணும். ஸோ அதுதான் வந்து பர்பஸ். ஓகே, ஸோ இதை டிசைன் பண்ணும்போது கண்டிப்பா அந்த டிசைன்ல ஸோ நம்ம லோகோ இருக்கணும். ஓகே, ஸோ கற்பகம் டெக்கோட லோகோ கண்டிப்பா அந்த டிசைன்ல இருக்கணும்.
ஸோ அதை தவிர மற்ற எல்லாமே யுவர் சாய்ஸ், நீ டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை எப்படி போஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, யூ கேன் போஸ்ட் இட் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர். ரெண்டுலையுமே போஸ்ட் பண்ணலாம், இல்லை ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்றுல போஸ்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எப்படி அக்கௌண்ட் இருக்கோ, ரெண்டுலேயும் அக்கௌண்ட் இருந்தால் ரெண்டுலையுமே போஸ்ட் பண்ணுங்க. போஸ்ட் பண்ணும்போது இங்க கீழே சொல்லியிருக்க ஹேஷ்டேக்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். கிட் தீபாவளி 2020, கிட் தீபாவளி போஸ்டர், ஓகே, கற்பகம் ஐடெக், கற்பகம் ஐடெக். ஸோ இந்த 4 ஹேஷ்டேக்ஸையும் நீங்க கண்டிப்பா அதுல போடணும். இது எதுக்காக அப்படின்னா, தென் ஒன்லி வி கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை யுவர் போஸ்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ நீங்க அதுல போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஹேஷ்டேக் போட்டு அந்த போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நாங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இதுல பெஸ்ட் போஸ்டரா எதை செலக்ட் பண்றோமோ அதுதான் கிட்டோட இந்த வருஷம் தீபாவளி போஸ்டர். ஓகே, ஸோ இதை பத்தி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ உங்க குரூப்ல உங்க டியூட்டர்ஸ்டே நீ கேட்கலாம். ஸோ 3 கண்டிஷனை மட்டும் நான் திரும்ப சொல்லிடுறேன். இந்த கண்டிஷன் 1 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா போஸ்டர் டிசைன்ல கற்பகம் டெக் லோகோ இருக்கணும். ஓகே, அதோட ஒரிஜினல் லோகோ வேணா நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஃபார்வர்ட் பண்ண சொல்றேன். ஸோ நீங்க என்ன டூல்ஸ் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நோ மேட்டர். பட் நீங்க சப்மிட் பண்றது ட்விட்டர்ல இல்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல, ட்விட்டர் ஆர் இன்ஸ்டாகிராம்ல நீங்க போஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ போஸ்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா யூ ஹேவ் டு யூஸ் ஆல் திஸ் 4 hashtags. Okay, so use all these 4 hashtags. The best poster will be selected as a kids Diwali poster. Okay, so in the image and Karpagam Tech oda original logo, so rendeyume vandu we will forward it to you in your WhatsApp group. Okay, so thank you. If you have any doubts, you can ask your corresponding tutors. Thank you everyone. ஸோ உங்களுக்கு செகண்டுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த லிங்க்ல டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டு தென் யூ ஜாயின் இன் தட் லிங்க். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு 3ஆவதா ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இமீடியட்டா வந்து இப்போ 11:45க்கு அந்த லிங்க்ல எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன்.